Bon dia. És un plaer donar-vos la benvinguda en nom del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. You have translation? Yes. Avui fem la presentació en català i en anglès, també per respecte a Gaudí. Jo crec que volem que el català també sigui present. Llavors, avui és un acte important. Just venim de tancar el Congrés Internacional d'Arquitectes, un èxit important per la ciutat de Barcelona i per l'arquitectura internacional. Hem tingut més de 10.000 assistents inscrits, més de 30.000 persones han visitat els diferents espais que han format part del Congrés, com el Museu del Disseny Hub, les Tres Xemeneies, la Sala de Família, on es van entregar els premis de la UIA. I avui aquesta jornada que fem és un inici també de la relació que Barcelona vol impulsar amb la continuïtat del proper Congrés 2029, que serà a la Xina, a Beijing. Agraïm especialment la presència de Zhang Wei, director de Beijing Municipality Planning. Thank you very much. Acaba de signar el llibre d'or del col·legi. Jo crec que és un inici d'aquesta relació en el qual volem que tot el que s'ha debatut en aquest Congrés Internacional tingui continuïtat en el proper Congrés i que puguem compartir tots els aprenentatges que hem fet per donar continuïtat a tot aquest debat. Vull agrair especialment a aquesta iniciativa que té el suport de la Generalitat de Catalunya per la commemoració de l'any Gaudí i que aquesta jornada també forma part d'aquest suport vinculat a totes les activitats que estem fent en l'any Gaudí, sobretot amb aquesta vocació de que Gaudí sigui també font d'inspiració cap als arquitectes futurs. I per això agraïm especialment de la mà de Miàs Arquitectes, sota la direcció de l'arquitecte Josep Miàs. Com sabeu, Honorary Fellow és dels nostres arquitectes que també fan que Catalunya trenqui fronteres, i també la doctora arquitecta María José Masnou, arquitecta investigadora, que participarà en el debat, i exvicepresidenta de la Càtedra Xina, recerca on compara ciutats de Barcelona i ciutats xineses, sobretot posant el focus en la qualitat de l'espai públic i del planejament. Abans de començar una mica a presentar l'acte, us vull fer una breu presentació d'una iniciativa que hem iniciat des del Col·legi d'Arquitectes, que bàsicament aquí teniu el QR si el voleu descarregar. Li diem Constel·lació Gaudí i és un projecte que des del Col·legi d'Arquitectes volem posar en valor precisament a tot el treball col·laboratiu que hi ha al darrere de qualsevol obra arquitectònica, però especialment pel que fa al treball de Gaudí. Llavors hem dibuixat cadascun d'aquests cercles ve a representar un edifici, és com si haguéssim agafat el tronc d'un arbre i l'haguéssim seccionat, i cada cercle representa amb tot de puntets tots els que han fet possible. Llavors, no només Gaudí com a arquitecte, sinó posem en valor tots els arquitectes que van col·laborar amb Gaudí i també tots els artesans, perquè precisament Gaudí segurament no seria UNESCO 7 dels seus edificis, que són els 7 que avui tenim aquí representats, si no hagués estat capaç de captar tot aquest talent i ser capaç de que tothom se sentís protagonista i tothom fes el màxim. I llavors aquesta constel·lació vol posar en valor tot aquest treball col·laboratiu, però també entenem que l'arquitectura és compartida al llarg dels anys, perquè cada intervenció que s'ha fet en aquests edificis ve a representar cadascun d'aquests cercles. És a dir, és com un arbre. Al final els edificis també són vius i permeten que d'alguna manera es pugui entendre que cada intervenció ve a ser una nova capa, una nova aportació, i volem aprofitar tots els edificis de Gaudí i l'any Gaudí per posar en valor a tots els arquitectes que al llarg dels anys han intervingut en aquests edificis i han fet possible que a dia d'avui els puguem visitar. Penseu que molts d'aquests edificis han estat cases, després són equipaments, i tota aquesta transformació significa adaptar-los a noves normatives, nous requeriments, i aquí és el repte no només dels arquitectes que han fet aquestes rehabilitacions, sinó també tots els industrials, tots els arquitectes, historiadors, arqueòlegs, enginyers i tots els equips que treballen.
També aquesta eina ens permet veure les col·laboracions, és a dir, poder veure com hi ha artesans que col·laboren amb bastants edificis, com hi ha arquitectes que treballen junts amb bastants edificis i, per exemple, també podem veure com arquitectes actuals com Robert Brufau ha intervingut amb gairebé tots aquests 7 edificis UNESCO o intervencions com Elias Torres i la Penya que han intervingut a la Casa Vicenç, amb una intervenció que ha pogut fer el pas cap a Casa Museu. Jo crec que aquesta eina el que busca precisament és entendre aquest treball col·laboratiu amb el que seria les pròpies obres de Gaudí, però la jornada que avui estem iniciant, el que busquem sobretot és com podem fer que Gaudí el puguem llegir, nosaltres defensem el Gaudí arquitecte i que el puguem llegir amb els reptes que s'han treballat avui aquests dies al Congrés. Jo crec que el Parc Güell el podem explicar precisament des de la gestió de l'aigua, perquè precisament tot el que serien els dipòsits, i aquí precisament es pot veure el Parc Güell, que també és UNESCO, totes les col·laboracions, però també ens agrada com el podríem explicar només a través de la gestió de l'aigua, optimitzar els recursos, tota la passegística amb una vegetació adaptada al nostre clima, i aprofito també perquè ens acompanya aquí amb nosaltres el David Aguiló, que és arquitecte que ha fet una tesi doctoral sobre una obra inèdita, desconeguda de Gaudí, que són els jardins invisibles de Sant Boi. I aprofito aquí per donar una altra mirada, que jo us convido a que llegiu la tesi doctoral, és cum laude, i que es va fer una presentació aquí al col·legi. Ara està en procés de restauració aquests jardins, però, per exemple, el que em sembla també innovador d'aquesta obra és que Gaudí, quan anava de camí a la cripta de la colònia Güell, passava pel que en aquell moment es deia manicomi de Sant Boi, i va començar a treballar amb els malalts de l'hospital i precisament aquests jardins són un pilotatge de que pocs anys després serà el Parc Güell. I aquí jo crec que hi ha una altra part innovadora de Gaudí, que és aquesta part d'incorporar les diferents capacitats de les persones i que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen també un rol a la nostra societat i tenen una capacitat creativa molt gran. Això ara s'està treballant en tots els àmbits i ja se sap, però en aquell moment ja era molt tabú, per això aquesta obra és tan desconeguda, i crec que aquest és el Gaudí que volem anar revelant, i gràcies a la tasca que molts arquitectes feu ens permet anar descobrint un Gaudí que era precisament aquest talent de captar de tothom a les seves possibilitats. Crec que la pedrera la podem explicar des de la planta lliure, estem treballant de com recuperem les cobertes com a zones de trobada, espais de comunitat. Doncs jo crec que l'escoberta de la pedrera precisament és aquesta aposta que s'està treballant, de com la coberta és un espai on trobar-nos, on compartir. La Casa Batlló, evidentment, és una aposta cap a la rehabilitació entesa com millorar el confort, millorar la ventilació, la il·luminació, el color. Ara venim d'uns Next Generation, sembla que la rehabilitació sigui posar un aïllament. Rehabilitar és dotar de més habitabilitat i de millor confort als nostres habitatges, però també la Sagrada Família es pot explicar com un projecte que ella sabia que es faria en diferents fases i un projecte en el qual es busca una aposta, diguem, a nivell estructural a través de tota l'estructura funicular, que podríem dir que és una evolució del gòtic, des d'una manera de concebre l'estructura molt diferent, no tant. Normalment les esglésies i els grans monuments es construeixen de dalt a baix. Gaudí ja ho va concebre amb unes costelles que estructuralment eren independents i es va construir, diguem, des d'un extrem cap a l'altre, no de dalt cap a baix. Vull dir que hi ha conceptes que són realment trencadors de la seva obra arquitectònica i que moltes vegades no ressonen a nivell de societat, i crec que totes aquestes mirades més racionals és el que a data d'avui ens fan que Gaudí segueixi sent font d'inspiració cap a tots els arquitectes joves i de futur. Jo no em vull allargar més, només vull agrair aquest inici de relació que fem amb aquest acte de forma una mica simbòlica, amb aquest vincle amb la Xina i
i Beijing i Barcelona per fer que aquests 3 anys que tenim per davant siguin una oportunitat per compartir aprenentatges i per construir junts aquest repte. Agraeixo també a la Universitat Internacional de Catalunya, a l'avui, que també col·labora amb aquesta jornada, al Ricard Planes, fundador i CEO de Bonart, i especialment als seus comissaris que faran la presentació dels nostres ponents i els nostres convidats. Moltíssimes gràcies. Bé, molt ràpidament, perquè si no ens anirem allargant. Gràcies, Sandra, gràcies, Marc, també gràcies al Col·legi d'Arquitectes per aquesta iniciativa de sumar-se a l'any Gaudí, sumar-se al Congrés d'Arquitectura i sumar-se a la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona aquest any. Gràcies a la delegació xinesa tenim Zhang Wei, és el director general gerent de l'Ajuntament de Pequín, i després els conferenciants, entre ells el Liu Yulong, que és el president de la universitat més important de Xina, que és Tsinghua, i a Wang Yang, que també és d'una altra universitat molt important, que és la de Zhejiang. En qualsevol cas, tenim dues personalitats del món acadèmic, del món arquitectònic xinès, que ens explicaran la seva visió o amb què Gaudí el senten proper. Nosaltres, per tant, agrair sobretot la presència de gent notable de l'arquitectura xinesa i del món acadèmic xinès, agrair al col·legi aquesta bel·ligerància a favor de l'arquitectura, i jo ara parlo una mica en nom del Ricard Planes, el director i fundador de Bonart, que recolza qualsevol iniciativa cultural, parlo en nom de l'Iñigo, director de l'avui, que tampoc pot estar aquí, però que s'ha sumat a aquesta iniciativa, i una mica en nom de totes les institucions que no parlaran, però que també estan recolzant. El Kevin Zhang és el nostre com a anfitrió o vincle amb els representants xinesos, i es farà una petita introducció de qui és qui, i passarem ràpidament a les xerrades que ens tenen preparats. Gràcies a tots i comencem. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. My name is Kevin. I'm from Beijing, a city that is very close to Barcelona in terms of the Congress and the capitality. It is a great pleasure to gather with you here in COAC, a destination of architecture whose identity has been proudly shaped by great vision and creativity. Today, as we explore the legacy of one of the world's most influential architects, Gaudí, we have the opportunity to reflect on how architecture can respond to the challenges of our time and contribution to the future of our cities. First, it is my privilege to introduce our guest from China, Mr. Zhang Wei, Director of Beijing Municipal Commission of Planning and Natural Resources, as one of the key leaders responsible for the planning and development of China's capital city. Mr. Zhang has played an important role in guiding Beijing's urban transformation, heritage conservation, and sustainable development strategies. Under his leadership, Beijing continued to balance its rich historical legacy with innovation, creativity, and future-oriented urban growth. Would you please join me in a welcoming round of applause for Mr. Zhang Wei? Thank you. Thank you. We are also delighted to welcome two distinguished architects who will be our featured speakers for today's session. The first speaker is Mr. Yulong Liu. Mr. Liu is the chairman of Tsinghua University Architectural Design and Research Institute and the chief curator of the China Pavilion at the UIA World Congress, Barcelona 26. With an outstanding portfolio scanning cultural, educational, research, healthcare, and campus projects, Mr. Liu has received numerous national awards for design excellencies. Our second speaker is Mr. Wang Jian, the general manager
and the Chief Architects of Zhejiang University, Architectural Design and Research Institute. Professor Wang Jian is a teacher. It's based in Hangzhou and one of the most beautiful and innovative cities. Mr. Wang has extensive experience in mixed-use development, healthcare architecture, and educational facilities in China. After some months of preparation and closely work with our friend, Professor Josep Miàs, and with the tremendous support from the Dean of COAC Center, today we will explore how Gaudí's vision continues to inspire the contemporary architecture and urban development across cultures, bringing the continuity for the Congress and capitality from 26 towards 29. And thank you very much for being here. Thank you. Okay. Alguns han de marxar directament a l'aeroport i per això estan sortint. Ho dic perquè no és que desapareguin. So many. Yeah. Oh, no, nice. Yeah. Good morning, everyone. Buenos días. Thank you very much for the introduction. And it's an honor for me to share with you on this topic. And it's my honor to be here to join the big events of the Barcelona architecture design year. Yeah. Being asked to talk about Gaudí from Chinese architect point of view, I realize it's not something easy. But I believe it's still possible as long as it's addressed in terms of an understanding of deeper relevance of the two instead of an easy formal similarity. In terms of deep relevance, nature is a value shared by both Gaudí and Chinese architecture. It has been widely agreed that the Sagrada Familia, seeking inspiration in nature for a divine creation, is not only religious art, but rather a sort of a sacred art. So, traditional Chinese architecture, especially traditional Chinese gardens, which played and are still playing a very important role in the spiritual and cultural lives of Chinese people. A role not that different from the church in the West. But talking about formal similarity, it's not always negative as it sounds. On the contrary, actually, it could also get really intriguing. I have been always curious why the obvious similarity between Gaudí's Sagrada Familia and the grotto has not been talked about as that much yet, at least as far as I know. The relation between the Park Güell and the seabeds and the caverns of exploration has long been noticed. And in my point of view, this is evidently confirmed by Gaudí's design for Casa Batlló and Casa Mila. The depth of both buildings gives people an impression of looking into or from a cave. That is to say, not only from outside in, but also from inside out. The curvilinear facade depends as much as on its depth as on curve itself. It has to be deep enough to be curvy, or rather to be nature. Arguably, efforts are made to achieve this depth of facade in both cases rather than curves. The latter reinforces the
formal, not the other way around. The plan and the elevation are consistent. Undoubtedly, in this aspect, the Sagrada Familia is especially so. The nativity facade definitely remains any observer of the man-made grottos in Italy as well as many other places around the world. Before the whole, the grotto came into being first, and it's not difficult to realize that the so-called nativity facade of Gaudí is almost a disguise of the original Gothic facade. Man-made grottos have existed way before Gaudí's Sagrada Familia. The so-called Bortolante grotto, a unique blend of architecture, painting, and sculpture, is located in the far north of the Boboli Gardens in the Florence. Grottos were a common architectural feature of noble places in 16th century Tuscany, and they represent an inventive reproduction of nature caves with sculptures, paintings, water games, and real limestone concretions that were often removed from real caves, reused by artists. We also have this kind of grottos in Spain. For example, the park in Madrid. Yeah, this is from the inside to outside. This is a little piece of the man-made nature of the outside. And also in China, where this tradition is among the world's oldest and is deeply rooted in the philosophical thought. Although they are said to be infrastructures for living, for people's everyday life, but they are absolutely not mere playground for ancient Chinese. They realize this mainly as a spiritual level. They are portals to somewhere unearthly and sacred. They lead to somewhere else. So does the oculus of Pantheon. I'd like to exaggerate a little bit here to say that the Pantheon is arguably the first ever architecture interior of mankind, with its oculus, a huge opening and a light it brings to the perfect spherical spaces within. I believe it's not a far reach to call the whole building a man-made cave. However, the opening itself could be considered to have no depth, given the dome's thickness relative to its 43.3 meter diameter. Things are different here in Boch's depiction of our way to heaven, which seems to be probably not only a cylinder, but rather a cone. Either way, it's an tunnel or an opening with a large depth, a deep opening, if you will. This is one of the key differences between Gaudí's openings and the oculus of Pantheon or any other existing openings of Gothic architecture. They are deliberately done with a significant depth and with a hyperboloid shape, which is even more complex than Boch's way to heaven. Opening on the facade are of the same hyperbolized form, and these various hyperbolies are seen more clearly here during the construction. On the inside, after it's completed, it's worth noticing that this particular shape is also employed by Le Corbusier's Palace of Assembly in Chandigarh, and as well as in cooling towers for steel production in Beijing without any formal consideration. But they could be, and in many cases have been already transformed into architectural interiors, giving users a certain kind of feelings and atmosphere not very different from the one we get at Pantheon,
if not even more strong and mystical, which is a combination of beauty and sublime at the same time. The inspiration of Gaudí's grotto-like deep building envelope, no matter it happens on the facade or the roof, it's not always about being spiritual or religious, but rather more fundamentally, as well as architecturally, it's about realizing the dialectical relationship between mass and void, between the present and the absent. A lesson we can get from not only Gaudí, but also more generally in the boucher of the classical architectures. I'd like to contract Gaudí's monumental and sacred architecture with a laboratory, a building type with a much more utilitarian purpose and for everyday use. Playing with the notion of the deep facade, we did this design for the medical lab of Qinghai University in China. Interestingly, when we designed this project and the other two I will introduce lately, Gaudí's was not on my mind at all. They were not conceived as a reference, as inspirations to his work, but still they share common interests. And this building was completed last year, and this is how it looks now. Contemporary research buildings, especially biomedical laboratories, are equipped with numerous fume hoods at the front end, which conduct strict and effective ventilation and exhaust through metal ducts and concrete pipe wells. This is a this is a basic premise for the establishment and the normal operation of the laboratory environment. In the past, such ducts and pipe wells often appeared in the silent and hidden manner, which not only occupied a large amount of indoor spaces on the plan, but also made the appearance of the research buildings as a building type lack characteristics from other types of buildings. Addressing this problem, as you can see here in this detailed plan of the lab unit, this project inverted the traditional layout and put the ventilation shafts on the outside, integrating them with the building envelope by utilizing the inherent volume of the ventilation shafts. It naturally achieved shading efforts on the window opening. You can see pretty clearly how these ventilation shafts distributed across the floor plan and thus form a deep facade, a shell of thickness, if you will, for the building. Below this rational up part, we shaped the roof of the lower part of the building into a playground of running track, ramps and stairs and amphitheaters, a very free topography with its almost nomadic ups and downs for people to work and do all kinds of outdoor activities. Solving the problem of artificial ventilation and exhaust in the laboratories and achieving an operating high light environment without glare, the building facade gains a rational and lively rhythmic pattern and a solid and void relationship similar to the boucher of the classical architecture, looking like as abstract grottos. The climate boundary, originally shallow enough to be called as an envelope, is thus transformed into a deep functional space. Here is a building.
So now we come to the second keyword, the mountain. As the cathedral is built up, it becomes obvious that the grotto is on a mountain. This is approximately how the Sagrada Familia looked just before Gaudí died in 1926. The silhouette or skyline of the Sagrada Familia is said to fully participate in the symbolism of the temple mountain. The parallel nature of the symbolism of the temple with that of the mountain occurs because both represent the mystical center for or meeting point between the two worlds, between heaven and earth. It's already there from the very beginning in Gaudí's sketch, a sacred mountain. Despite of its pre-existing plan, Sagrada Familia is so different from other cathedrals in the aspect. Traditional Chinese landscape painting, we call shanshui, is also sacred art and is so unique in terms of its seeing and expressing nature as something of the independent aesthetic value and philosophical or cultural meaning. This is especially true if you take into account the energy put into it by generations of scholars and painters, continuously in so many years of history. Mountains in these paintings are, or rather in the mind of Chinese scholars, are related to their immortal belief and thus play a role similar to, in many ways, to churches in the West. And this dates back to very early stage of history, according to the scholars such as Wu Hong on the bronze wares of ancient China. These things with their terraced profiles and strange beings in their bellies are early images of the mountains. And for ancient Chinese, mountains are places of great importance in nature, and they have a hollow interior where the immortals seem to live. You know, this here is a mountain in the ancient Chinese. This is a mountain. Immortal. Inside, it's a hollow mountain. Similar to representation are found very commonly on different wares. This is a mountain, immortals inside the mountain. These patterns look more familiar to us. They are so-called mountain pattern, a pattern broadly used later on ancient Chinese bronze wares. Scholars of art history believe that this pattern is a direct development of the formal representation of sacred mountains you have just seen before. And as shown in the Dunhuang grottos, these sacred mountains are in between heaven and earth. You know, this is the wall, it's the roof, it's sky, it's the earth. In between is the mountain here. In Dunhuang grottos. Again, they are where the immortals or the sacred beings dwell. They live in the mountain. Those things are not very any different in late landscape paintings, even without any depiction of heaven or a secure world. And the mountains are sacred places where the physical meets the spiritual and where you can go into to find another world. They are portals or in the nature. In the mountain, from bottom to the top, you go through a series of openings, and by effort, you become immortal and live happier ever after. To the top of the mountain, from inside, from bottom inside to the top. So we did our version of the mountain. This is a college building composed of a large exhibition space and a small training studios and art programs.
considering both its programs as well as its set conditions. The building is designed to be a hollow cube, cut by various forces and eventually turned into a wedge-shaped geometry. The central exhibition is wrapped by a shell of studios and classrooms. The main diagonal cut result from ensuring the adjacent apartment building to get enough sunlight. That's the opposite. Is north is the apartment, so cut this one for the sunlight for the dormitory. And this very cut reveals the central atrium to the sky. The enclosed interior space is of the unique shape, which is broad at the bottom and narrowed down into the tall gap and gradually tapers on at the top. With a typography composed of grand stairs on the ground, the forest of columns in the middle, and a valley of light above in the air, we aim to achieve liberty, brightness, and sublime all at once. It's a sacred mountain with a grotto in the middle. It's a sort of a line being on the ordinary campus, a white solid mass with its openings and cracks, and a white mountain with a grand grotto, interior for surprise and communication. So to the third part, I'm so surprised that Gaudí uses fruits so audaciously and figuratively for the pinnacles of Sagrada Familia. Although it's probably the most difficult part to talk about, the most striking feature of Gaudí's works is their ornament. Personally, they took me by surprise, not as claim, but to the very contrary, as a vehicle of Gaudí's true genius. I think I'm not exaggerating when I say it's an accomplishment no one else has ever achieved in the history of architecture and humankind. As Gaudí put it himself, everyone finds their own things in the temple. Ornament is always something symbolic, and here is a defense for the integration of symbolic ornaments on the sacred architecture. Sacred art must be symbolic because it must translate into images the correspondence between the unmanifest and the manifest world. Heaven must come down to earth. In sacred art, nothing is gratuitous or the result of pure fantasy. Everything has its explanation. From the mainstream point of view of our contemporary architecture, these ornaments are on the margin of the map, if not totally off the map at all. However, anyone who has ever been in the Sagrada Familia would not deny that they are deeply moved by those colorful pinnacles. Either in forms of abstract geometries or very figurative representations of plants, vegetables, and fruits, the floral world just fascinates people and makes them wonder about the stuff indeed. And believe me, architects are definitely among those people. For example, the fruits. They are giving the whole architecture a rather relaxed touch, at the same time, surprisingly, without reducing any sacred feeling of people, but even increasing it by a sense of true happiness, authentic and sincere, just like one of a child. Not refusing being figurative and not refusing color. These are the lessons the Sagrada Familia offers. In fact, the colorful light is also part of its ornaments. And
It is vibrant, fruity ambience as the bright, happy, mystical, and sacred atmosphere of the architecture. They complete the wonder. In this respect, the building comes remarkably close to the picturesque ideal, bringing together beauty and the sublime, a combination that has long been regarded as one of the architecture's great challenges. And also traditional Chinese architecture shares this feature of the making use of figurative ornaments and the color. It's also very colorful in the South China, in the Asian China, South China houses. And similarly, they are also symbolic and meaningful, serving the purpose of satisfying people's imagination of transcendental spiritual world, which again is quite off the map of today's architecture. It's also in the garden in Suzhou in China, the pavement in the gardens. In recent scheme, we also make our own efforts in this aspect. We try to create an artificial alley for the School of Plant Protection. The design of the plant protection building at the Shandong Agricultural University satisfied the functional requirements of agricultural research and experimentation. Beyond this practical purpose, we want the building to carry the more imaginative and symbolic dimensions. One that could connect the scientific research with the world of plants, growth, and nature. So, at the center of the building, we designed a 5-story atrium. Within this space, 12 large trees raise through the hall. They are, in fact, ventilation shafts, but we treated them as architectural figures rather than purely technical elements. We hope to give the research building a more human and poetic quality, allowing science and the human experience to become part of the same spiritual whole. The trees' ventilation shafts are huge in scale, with a height of about 30 meters, with a capital of convenient profile about 2-story high. And also we designed the floral patterns for the capital. In this sense, the project can be understood as our own attempt to reintroduce a figuration into contemporary architecture. To conclude, thinking about the Gaudí and China, for me, it's an opportunity to rethink some dogmas of modern architecture which have long been taken for granted. Looking forward to the future, we need new forms of architectural innovation that integrate technology, humanistic, and nature. The exhibition I curated at the UIA Congress, A Dynamic View of Contemporary Chinese Architecture, shares this value and aim to share our thoughts and attitudes as Chinese architects today. This is my share of Gaudí and China, as well as my own practice and thoughts on architecture as a Chinese architect. As a Spanish composer, Joaquín Rodrigo, right, once said, "Mi copa es pequeña, pero es la mía." My cup is small, but it's mine. Thank you. Gracias. Next. Okay.
Okay, it's okay. Hello, everybody. I'm Wang Jian from UAD, Architecture Design and Research Institute of Zhejiang University. I'm from Hangzhou, the AI city in China. We have Liang Wenfeng, the DeepSeek's founder, is the graduate of Zhejiang University. So I take something about AI. It's a great honor to be here in Barcelona, the city of Gaudí, to discuss with fellow architects a topic that concerns the future of architecture. I try to use these AI glasses for my paper note, but I don't know it can be quite stable or not. My speech is titled From Gaudí to AI, the Power-Seeking of Architecture. We will revisit the inspiration of genius and reflect on the value and the future of us architects in the age of artificial intelligence. Gaudí was a true genius of architecture, and he has profoundly influenced generations of Chinese architects and students. I will first encounter Gaudí as an undergraduate in 1990, where I studied history of Western architecture. This was how he appeared in our textbook in that ways. Gaudí's legacy to the world is immortal. Before beginning my talk, I'd like to share a thought that made me to ask, what does immortality really mean for architecture? Is immortality merely about a material durable or design excellence? I would argue true immortality lies in being continuously used, retold, and replicated by people in remaining useful to different eras and culture alike. That use can be functional, or it can be spiritual. With the question in mind, we come to Barcelona and to Gaudí. He created 17 national monuments and 7 UNESCO World Heritage Sites. The Sagrada Familia alone, a World Heritage Site still under construction across the 3 centuries, is itself a miracle. Then why Gaudí's architecture immortal? I believe the answer lies in certain universally embedded in his work, a power that transcends time and space and continues to inspire and move us. Gaudí's genius and immortality manifest in 2 dimensions, the singularity of his expression and the universality behind it. His singularity is self-evidence. His famous line, "Straight lines belong to man, curves to God," perfectly captures his design philosophy. His work, from the undulated facade of Castle Miàs to the helicoidal towers of Sagrada Familias, are full of imitations of natural force. Gaudí's unique style cannot be copied, but the very fact pushed us to ask, if genius cannot be replicated, why about us ordinary architects? We would learn from his understanding of nature and life rather than merely copy his surface. We found Gaudí's genius didn't come from nowhere. He absorbed the universal wisdom of human civilization broadly. His research spanned widely, and distant China was once among his sources of inspiration. They tell us a true genius' greatness lies in connect and translate wisdom across culture. Where do we see the cross-culture dialogue? The dragon at Park Grove
may draw from Chinese ancient coin motifs. The turtle based on the scarlet family are also symbols of longevity in Chinese culture, and his famed Telecadris technology has strengths connecting back to Chinese ceramics. All these testify to Gaudí's openness and inclusiveness. An even deep response lies in the philosophical level. Gaudí's ideas of think like nature echoes the Taoist Chinese conception of taking nature as teacher. We call it 师法自然. His work continues to inspire because he successfully transformed borrowed wisdoms into a universal language shared across cultures. True immortality lies in continuous inspiration, in opening up more possibility for others. From Gaudí's inspiration, we can distill as core concept the power-seeking theorems. It not only explains Gaudí's success, but can also guide our architectural practice in AI era. What is the power-seeking theorem? Simply put, the optimal stage for an intelligent agent, is not to chase an immediately concrete goal, but to maximize the number of future state options. Value future option over present gains. When Gaudí opened his vision to all the culture that was power-seeking, it unlocks infinity possibility for his later creation. The power-seeking theory is not a classical theory in mathematics or physics. It was proposed in 2021 by computer scientist Alexander Turner at Oregon State University in the content of AI agent research. An agent that doesn't chase immediately targets, but maximizes future option count, achieves long-term maximum return. The actual resonator with traditional Chinese wisdom too, Confucius said, "The gentleman is not a vessel, 君子不器," meaning one should not be rigidly confined to a single use, but accumulating transferable capacity. One keeps system flexible and capable of first transition. Today, we stand at the AI era. The theme of this UI Congress becoming is precisely an embrace of possibility. AI is profoundly reshaping our profession. It can generate themes intelligently, optimize parameters, and boost productivity by over 15%. It's a huge opportunity and a severe challenge. Facing AI, where does the architect's value lie? Clearly not racing against the machine for speed. Our real value is to ask questions AI cannot think of, and exploring boundaries AI cannot reach. This requires transferable capability and symmetrically flexible, exactly what Gaudí demonstrated to us over a century ago. So our core proposition, shift from the
mindset of vessel, qi, Chinese means qi, to the mindset of the way, we call dao. Architecture should not merely be a tool solving today's problems, but a method open possibilities for the future. The power-seeking symbols calls us, don't be bound by immediately interest, embrace more future options, open more possibilities for the future. Next, I would like to show how UAD responds to this area and practice within changes. As a representative of Chinese Design Institute, UAD tried to practice the power-seeking theorems in architecture design in the AI age. UAD belongs to Zhejiang University, one of Chinese top 3 universities. UAD is a state-owned company under Zhejiang University, was founded in 1953 with over 70 years history. It's among the first 6 Class A design institutes established by key national universities. UAD had over 1,400 staffs, including 600 registered designers, and has completed more than 3,500 projects. In recent years, multi-projects have won international design awards, ranking among the top both domestically and internationally. As an institute in Zhejiang University, UAD values not only practice, but also research and teaching. Since 2020, we have invested 30 million euros to establish a university-level research center, the Center for Balanced Architecture, putting the integrated of practice, teaching, researching into real action. Balanced architecture, we call it 平衡建筑, UAD's core academic thinking. Balanced architecture originates from East philosophy, pursuing dramatic balance among the 3 environments: the artificial, the nature, and the humanistic. In practice, we strive for unity between emotion and reason, between law and forms, between technology and art. This is our method for dealing with complexity and uncertainty. Balanced architecture resonated deeply with the power-seeking theorems. Gaudí's practice was seeking balance among opposites. Today, we use balanced architecture to respond to the challenging of the AI era. AI is a powerful tool, but the essence of architecture is serving people. The humanistic care AI cannot replace. Our way of balance is precious how we keep organization flexibly and return more choice in an uncertain future. Supporting by Zhejiang University's disciplinary strengths, we practice across the multi-field: office building, urban renewal, art and culture, about the Asian Games, education and research and design, and healthcare and CDC, and our power industry. These are our field. Every project is an attempt to employ balanced architecture and effort to open more possibility for the future of the architecture. This is some project we show in this UIA.
Dayu Memorial Hall. Instead of erecting a landmark to dominate the landscape, we let the building nest into the old site, activating a new dynamic balance between nature and culture. We put 2/3 of the building underground. Then this is a long-duration dialogue, not a one-off spectacle. Hainan Coast Civic Service Hub in the tropics in Hainan is a tropics area. Instead of fighting the climate with technology, we adopt a Venus Nubla sharing logic, letting the building learning to coexist with sea breeze, light, and shadow. Shaoxing University Gym, using an arch motif and oversized elevated void, we stack the football, basketball, and skate park vertically, turning a box gym into an all-ages shared soft boundary, pursuing long-term vitality for sports architecture. The smart building, ZGU Alumni Enterprise Headquarters Economic Park. This dancing box, we sure can building to its ground lifted. In College Corridor, we built it in an innovation hub for AI, quantum, smart manufacturing industries that haven't fully grown yet, proactively leaving the interface for the unknown. The Suyang Art Gallery on the northern Jiangsu plain, we translated Suyang's culture tradition into contemporary architecture languages, making a small-town art gallery a culture interface between local and universal. Behind the wide-ranging practice, we must turn our gaze further ahead. How should we imagine the future of architecture as a discipline or an industry or as education? I see 3 trends. One, first, from the pure formal creation to more complex relationship of design. 2, the second, breaking professional silos towards deep cross-domain integration. The third, architecture is no longer a statically finished project, but a dynamic living organism that evolves continuously. Our role shifts from complete to initiate. For the industry, the key to survival and to evolution lies in embracing AI, while shifting our more comprehension from teaching technical skill to value judgment capability. Future architecture organization will evolve from traditional project-based models to more flexible platform and ecosystems-based models. All the architecture point to education. Our goal is to cultivate non-vessel talents. The thinker not shaped by a single skill. At the center of balanced architecture, we do that by letting students learning in real project,
grow through the intelligent collision and thinking within ground questions. This again echoes power-seeking zeros. The education empower the students to explain the possibility, not feel container. Our mission is to cultivate the new generation of architects. They are the flame that lights the future, not a vessel to be filled. Finally, we live in an age of uncertainty. Let us not be vessel clinging to a single skill, but the way involving continuous. The Sagrada Familia has been under construction for 142 years, and it is still unfinished. And they tell us, great ideas are never afraid of being unfinished. In the AI era, our mission is not to racing against the machine or computer, but to work with humanity, guarding the humanity's spirit and create a warm space. This, I believe, is the most precious heritage Gaudí left to architecture in the AI age. It's the last tribute to our great Gaudí and to all great architectures and architects. Thank you very much. I am so happy to see that Gaudí is inspiring you so much. Thank you so much. Brilliant speeches. So now we'll proceed to the round table. You can take the seat. Farem la taula rodona immediatament. Estaran els dos ponents, estarà Jordi Barbany, amic, una persona molt implicada, ja ho explicarà ell, a la Sagrada Família. Estarà la María José Masnou i estarà la Mercè Riba, que també ens explicarà la seva experiència com a artista. Llavors podeu sentar-vos i farem una petit... Intentarem ser breus, però farem un petit, no debat, però sí com una taula rodona. La María José fa una presentació de dos ponents. Perdoneu, un dels ponents agafa un avió i se'n va cap a l'aeroport i es queda el director de Tsinghua University. Nosaltres ens apreciem perquè ja hi estem acostumats. Allow me to introduce to our guests professionals invited to our debate. They are an artist and a sculptor, María Riba, and the man who is in charge of doing some stone mason work at Sagrada Familia, but he's also an artist, Jordi Barbany. Let me make a brief curriculum of both. She's a sculptor currently working at Sagrada Familia in the Assumpta Chapel, building several stone 4-panel depictions of the life of Virgin Mary, which have not only artistic value, but also have a constructive role. She has worked closely with the architects and technicians to develop her work, and she has also done the St. Joseph Oriole sculpture as well. She's one of the 3 female sculptors selected to work at Sagrada Familia.
She belongs to a family devoted to literature and art, and her grandfather was the poet Carles Riba. She believes she has carried on their legacy. She graduated at the Escola Massana Arts and Crafts School. Jordi Balbany presents himself as an artist and stonemason. He belongs to a lineage of stonemasons, since his grandfather, all the family has been devoted to this activity, and even his children work at present in his company, Granits Balbany. His company entered the work of stonemasons into the 21st century with the use of computers and 3D modeling and the new technologies. His company has designed the columns and architectural ensemble of the Passion facade and the towers of the Evangelist and work at the Gloria facade. His company has done religious and civic works for relevant artists and architects, as Jaume Plensa, Manuel Cusax, Lau Feliu, Jordi Benito, or El Suro Soto. And buildings such as the Monastery of Sant Benet de Bages and the Basilica of Santa Maria del Mar. You are very much welcome. Thank you for being here. Gràcies. Ho podem fer tot en català, eh? Sí. Perfecte. Déu-vos en guard que no, Okay, let's begin the debate. I think that we have plenty of really interesting questions from our guests at the debate. And we would like to thank Professor Liu Yilong for coming and having displayed such an interesting explanation of his work and the relationship with work of Gaudí's work. Thank you very much. So I think that we have several topics which can be commented here in the debate. I think the close relationship at the present between the new technologies and the craftsmanship. I think they don't compete anymore. They don't exclude themselves, but they are complementary. And I think that there is a lot to say about this. Maybe Jordi Balbany can add something to this topic, I think, which is very interesting and very present at the work which is being developed, for example, at Sagrada Família. Sí, d'entrada, deixa'm que faci un matís important quan es fa la meva presentació. Primer, no som artistes, ella ja ho sap, som artesans, i no dissenyem les columnes, sinó que les executem. No sé si se m'ha sentit. I torno, que volia fer el matís de que nosaltres no som artistes, som artesans, els artistes són els que nosaltres ens dirigeixen i no hem dissenyat les columnes de la Sagrada Família, sinó que les hem executat. El disseny ens els fan els arquitectes, que són la gent que en saben. Pel tema, sí, diguem, amb la intel·ligència artificial, sí, és una pregunta que els volia transmetre amb ells, i de fet a tots els que esteu en aquesta sala, que sou els que sou tècnics i amb una formació que a mi m'agradaria arribar a la sola de sabata. A mi em fa por la intel·ligència artificial, o sigui, em fa por, i penso en Gaudí, vull dir, ja estem parlant de Gaudí, i què hagués fet en Gaudí amb la intel·ligència artificial al seu abast. Jo no sé, no tinc clar que ell hagués arribat a pensar el que va pensar si hagués tingut la intel·ligència artificial. Dic intel·ligència artificial com podríem parlar de programes informàtics. No sé si hagués arribat a pensar tot el que va pensar si hagués tingut a l'abast aquestes eines que pensessin per ell. No sé fer la pregunta, però això a mi em transmet una inquietud. I me'l transmet a casa. O sigui, nosaltres a casa sí que penso, i estic orgullós de dir que nosaltres hem aconseguit posar els picapedrers en el segle XXI, hem aconseguit posar maquinari i tot això, i la meva lluita a casa és que no entreguem mai, no entregarem mai, i farem que sigui així, una peça produïda per una màquina. O sigui, darrere d'això hi ha d'haver aquesta mà, hi ha d'haver aquest artesà, hi ha d'haver aquesta sensibilitat de l'artista que ens pugui dir
fes això i nosaltres saber-ho transmetre. Llavors la pregunta potser seria això. No sé si Gaudí, si hagués tingut la intel·ligència artificial al seu costat, aquestes màquines, aquests elements que haguessin pogut pensar per ell, si hagués arribat a desenvolupar el que va desenvolupar. This kind of new technology or new tools for a foreigner to imagine what they think. Yes. It's not easy for a foreigner to imagine what Gaudí will, if he had the AI tools or something like this, you mean? I don't know. I'm not Gaudí. I think I'm a foreigner. But I think the AI tool is very important for architects. It's just, at this time, it's just a tool. It's a tool for everyone, not only architects, for other people, for other people, for the computers, for the engineers, for other people. AI is very important. If I dare to say, maybe, in the Gaudí's works, there are a lot of curved, hyperploid shapes. It's very difficult at that time. At 100 years ago, it's very difficult. They have this kind of ring, 那个吊链 a ring 怎么说 a ring to yeah to form the shape of the. But in this time, if they have these kind of tools, maybe more imagination than ever, I think, maybe. No penseu que això va en detriment, ara els hi pregunto als arquitectes, jo avui soc un pobre picapedrer, no va en detriment del vostre ofici també? O sigui, Gaudí va haver d'explicar una superfície arreglada pràcticament a l'esquena d'un paleta, doncs posant-li el ric-li dient el que havia de ser. Pot ser que vosaltres, a un moment o altre, hagueu d'aprendre més a utilitzar aquestes eines que ser arquitectes com a tal? O sigui, no us farà mal, això, com a tal? Jo ho dic perquè a nosaltres ens en fa. O sigui, jo des del meu ofici, m'imagino que és possible que els artistes també, avui dia dius, vull aquesta peça i una màquina ja te la fa, no? No sé on... Bé, no... Sí. No, a veure, està bé perquè anirem a lo més actual, que és la intel·ligència artificial al debat, no? I jo crec que, a més, Xina està liderant aquest món tan tecnològic, no? Vull dir, només hem de veure com està anant, no? A veure, el de la intel·ligència artificial, hi ha un punt que... Jo amb aquest subscric una cosa que el nostre amic Albert Serra em sembla que va dir fa poc, i és que la intel·ligència artificial el que fa és compilar dades, no? I, en canvi, la creativitat el que fa és borrar dades. La creativitat busca la innocència. I la intel·ligència artificial busca, en canvi, el suma. La intel·ligència suma i a partir del sumar va construint una possibilitat, però tot informada, no? En canvi, la creativitat, com més innocent ets, més creatiu ets, per tant, borra. I en aquest sentit, jo crec que la intel·ligència artificial pot ser molt útil precisament per accentuar aquest borrar i tornar a la radicalitat, a l'originalitat, que no vol dir més que tornar als orígens, no? Llavors, a mi em sembla que Gaudí és d'una innocència extrema, o sigui, és d'una ingenuïtat també. M'agraden moltíssim les fruites. Per exemple, quan ha parlat del capítol de les fruites, m'agrada moltíssim, no? Perquè és que és com un nen petit. O sigui, Gaudí té aquest punt, o sigui, dubto que la intel·ligència artificial col·loqués aquelles fruites en el pinacle, no? O sigui, només ho pot fer un nen petit. I, per tant, a mi em sembla que estic encantat amb la intel·ligència artificial perquè precisament posarà en valor aquesta innocència, aquesta gairebé ingenuïtat
que Gaudí ens parla constantment. Llavors, també vull fer un comentari. M'agrada molt, és molt egoista portar Xina a parlar de Gaudí, molt egoista, en el sentit de que m'ha interessat moltíssim com ells se senten tan pròxims, com és capaç Gaudí de ser tan universal. Jo crec que és una cosa que ens ho revela la presència d'ells, no? És quan parlem a vegades de Miró, és molt universal perquè és molt local, perquè parla de les patates de Tarragona, no? I llavors, en aquest sentit, crec que el bonic d'avui és ells que estan precisament en aquesta situació de l'intel·ligència artificial a tope, com són capaços de dir ens està inspirant, fins i tot molt més enllà del que nosaltres som conscients, no? I jo crec que no contesto massa, però sí que a mi em semblava bé explicar per què estan aquí, per què la intel·ligència artificial ells la poden explicar fins i tot millor que nosaltres. Fixa que no ens han explicat tècnicament Gaudí, ho fan les màquines, ens han explicat alguna cosa molt gairebé d'il·lusió, d'aquest optimisme. Ha tret paraules que ni nosaltres, a vegades quan parlem de Gaudí, els catalans parlem de Gaudí, en parlem amb aquest caràcter, com s'hi senten propers, com veuen aquesta cosa tan tectònica. En aquest sentit també em semblava com molt interessant que estiguéssiu vosaltres perquè heu tocat Gaudí, perquè la vostra feina és de pell, és físic. Llavors, m'ha agradat també molt el ponent, amb les ulleres que ell anava veient el que estava projectant, però fixa't, de què parlava? Amb un instrument, però seguia parlant d'emocions, d'ingenuïtat, d'innocència, d'allò que és creativitat. Per tant, no sé, jo ara m'he anat per les branques, però una mica posar en valor la vostra feina i posar en valor la seva visió. O sigui, agrair-los que des de Xina ens diguin, ens llegeixin Gaudí d'aquesta manera. Jo també afegir que la intel·ligència artificial és una eina molt útil, molt ràpida, però sense sensibilitat i sense l'emoció dels humans, de nosaltres. Per tant, és una eina a utilitzar, que evidentment ens farà fer un pas endavant a tots, en els arquitectes, en els tècnics i en els artistes, perquè tot de cop avançarem en aspectes molt més ràpidament, sempre que no deixem de banda el que és propi de nosaltres, que és la humanitat. Posats a agrair, jo també li agraeixo el que, tot i que visualment és superevident, és com totes les obertures fetes i projectades de la Sagrada Família són coves. Aquesta idea de que entraràs en una cova. I crec que el fet que qualsevol dels visitants, quan entra, té una sorpresa. Quan entra a la nau central, té una sorpresa de llum, de dimensió i d'espiritualitat, que és una de les finalitats, doncs és perquè entres en una cova i gran sorpresa. Agrair que m'has obert els ulls d'això, tot i que és el més evident, però no hi havia pensat. M'agradaria afegir una qualitat. Josep, tu has anomenat la innocència, que d'alguna manera és la innocència la que d'alguna manera pot esborrar totes aquestes dades de la intel·ligència artificial. Jo voldria afegir una qualitat que és local i particular. És difícil de competir amb la uniformització que pot aportar la intel·ligència artificial. I això és una qualitat que també fa que les coses siguin universals, la qualitat del que és local, específic, particular, no pot competir amb algun tipus de tecnologia que uniformitza tot. Solament era una reflexió, no? No sé què en penseu vosaltres. Però una mica el que deia Jordi, fixa't, ell prepara les peces, jo vaig veure l'últim que vas penjar a Instagram, i prepara les peces, les treballa amb els robots, etc. Però diu, i després ho deixa penjat, ho deixa, diu, que ho acabin ells. Jo crec que aquest que ho acabin ells és aquest component creatiu, lúcid, quasi bé ingenu, innocent, de dir, i ara esborrem les traces d'aquest robot i fem el següent pas. I jo crec que ell es queda sempre aquest pas
abans, que és una mica el que m'interessa, no? I ho explica molt bé. Jo crec que la intel·ligència artificial o aquests processos més informàtics arriben a un punt i agilitzen i fan més ràpids una sèrie de mecanismes i processos, però després hi ha un moment en què de molt més intensitat, en què tornes a l'originalitat, que vol dir tornar a l'origen, que tornes a la radicalitat, que vol dir tornar a les arrels, no? I aquí és on realment torna a haver-hi l'artista o on torna a haver-hi un Gaudí, no? Jo suposo que sóc dels que estic a baix a la cadena, si nosaltres som els que toquem la pedra, hi ha els que la penseu, els que no sé què. En Gaudí, quan parlàveu de la col·laboració, no? Doncs aquesta... Hi va haver-hi un artista no fa gaire, no va ser tu, Mercè, un artista en el taller, que no fa gaire em va dir, diu, Gaudí va fer el que va fer perquè estava envoltat de grans artesans, no? En aquell moment, si Gaudí no hagués tingut, m'heu fet pensar quan heu ensenyat els diferents edificis que hi ha a Barcelona, la quantitat d'arquitectes que segur que van col·laborar amb ell, vull dir, nosaltres ho tenim fàcil quan parlem de Miquel Àngel, que diem és impossible que ell hagués pogut fer tot el que va fer en els anys que va viure, vull dir, havia tingut gent al seu costat que l'havia d'ajudar molt. En el cas de Gaudí semblant, vull dir, segur que ell va tenir la col·laboració i la... Llavors, sí que és cert que jo una miqueta potser no he fet bé, no he formulat bé el que volia dir la intel·ligència artificial. Nosaltres ho fem servir tècnicament molt, i he dit abans que hem posat els picapedrers del segle XXI, estic una cosa, però si penso en el meu avi, que va ser coetani d'en Gaudí, amb el meu fill, el que té ara, el meu avi treballava pràcticament amb les eines que tenien quasi ben a l'edat de ferro. Si mirem el temps d'evolució de l'edat de ferro en el meu avi, la quantitat de temps que va passar, el que va evolucionar, va evolucionar eines, no? Del meu avi en el meu fill, esclar, doncs imaginem què ha fet. Llavors una miqueta la preocupació que us deia és aquesta, o sigui, Gaudí, ell sabia transmetre això a aquella persona, li sabia dir com l'havia de fer, com fa la Teresa amb nosaltres. No? Sí que és cert que nosaltres la maquinària el que ens fa és arribar a la prepeça, llavors la intervenció d'ella doncs ha de ser. I a mi només em preocupa això, el fet de dir, quan us volia transmetre aquesta pregunta a la taula, era una miqueta que penseu que l'intel·ligència artificial, tot aquest moment que és molt important i que l'estem vivint, tots el fem servir, nosaltres els primers, pot provocar que aquesta relació de col·laboració minvi, es faci més petita, no ho penseu, això que pot arribar a passar? Maybe add some words of the AI. You know, in my feeling to the Sigrid family, I think maybe in the ancient time, the stone is not too big. It's a small stone. They tie the stone all together to form the form to build the form interiors. But now we have the new technology. We have just like the grotto, a kind of narrow curve method for big stone. It's 1 coin, 2 sides. I think maybe one. It's a technology to improve the construction method. Yeah. It's more very smoothly and very reflecting the lights. It's good. But in my mind, I think it's a little, it's not tiled by the small one by years. So I think it's not very expensive. Looks not very expensive. It's too big. In your image, you think the small stone, 1 by 1, it's not easy, it's difficult, so it's very expensive. But it's too big. It's easy. Maybe it's easy. It's not very. It's easy to be built. So I think it's not expensive. Maybe I'm not sure it's right or not. So back to the AI to ordinary life of us. I think it's also the double size. One, improve our life, but it's not very make every day very fast, very ordinary.
not so special, maybe. I don't know how to think about this. Una cosa, I'm not sure. una cosa interessant quan parles amb ells és que nosaltres li donem molta importància a l'AI i ells no. O sigui, ho troben com normal. O sigui, ho troben com... Nosaltres aquí estem com... I ells s'estranyen. O sigui, que els diguis, podries parlar d'AI? Què? O sigui, s'estranyen. Dius, bueno, abans anàvem amb carros i ara anem amb cotxes, no? Llavors, hi ha un punt que també és interessant, que ells no és una discussió, no és un tema, no és aquesta cosa quasi bé moral que ens hem anat com creant. I jo crec que aquesta naturalitat amb la que assumeixen la intel·ligència artificial com a un instrument els permet fer aquest tipus de conferències que hem sentit, no? O sigui, que tornen a la gruta, tornen a explicar... Jo segueixo impressionat amb on han fixat l'atenció, no? Llavors, a mi crec que està bé veure que és un instrument d'una naturalitat i quasi hauríem de deixar de parlar-ne, no? Perquè ha de ser absolutament natural, no? Sí, i en arquitectura hi ha moltes coses tècniques que poden ser alliberades o anar més ràpid a través de processos d'intel·ligència. Però respecte a la qüestió artística, tu has dit, la màquina ho deixa. No, senyor, la màquina ho deixa i després ve un artesà picapedrer, que normalment, pels que jo he conegut a casa teva, són també artistes, que fan una feina sobre la pedra. I en aquesta feina ja no hi ha racional, no es fa servir tant el cap com una cosa intuïtiva i una cosa relacional amb la matèria. I llavors, potser aquí surten els defectes que fan que la cosa tingui humanitat. I després, doncs, els que no som especialistes en talla de pedra com jo, doncs acabem fent el nostre toc tallant la pedra. Però la intel·ligència artificial, la feina, ha quedat molt enrere. Ha quedat traient lo avorridíssim que deu ser d'un bloc d'un metre quadrat, doncs fer aquesta taula. Perquè són moltes hores de feina mecànica, que tu em vas dir que us trobàveu que joves no volien agafar aquest ofici per aquest tros avorrit. I que ara està augmentant la gent que vol ser tallador de pedra perquè ja es troba amb la pedra ajustadeta i comencen a disfrutar de la talla, amb aquest sentit passional que és la talla o que és l'escultura. Jo voldria tornar a una de les obres que ha presentat el nostre convidat i és dos projectes concretament. Un és l'Escola d'Agricultura de Shandong i l'altre és el Centre d'Investigació Mèdica. Hi ha dues solucions constructives que d'alguna manera intenten recuperar el simbolisme, en el cas del centre mèdic a la façana, de la grota. És a dir, col·loca tot el que són els elements constructius de ventilació a la façana. Però ell fa la reflexió sobre aquest simbolisme amb les grotes, amb les coves, que m'ha semblat molt interessant. I l'altre era els elements de ventilació del Centre d'Agricultura de Shandong, que ell relaciona com uns dits que pugen cap amunt i també fa servir uns panells de ceràmica verda. Aleshores, la meva pregunta és, quan important és a l'arquitectura contemporània l'ornament, el simbolisme, que en el cas de Gaudí és tan important, però que en el seu cas a l'arquitectura contemporània reflexa d'una manera tan minimal i tan actual? És una tendència o és simplement una opció seva personal? Yes, it's a personal choice. I think it's mi copa. És tu copa. Pequeña copa. Pequeña copa. I think it's a personal choice. In my opinion, the architecture is a combine of technology of the humanity altogether. For the humanity, the history, the culture, art, imagination is important. It's individual feelings of each design. So for my projects, I think you should balance the 2 points. The
material uses, the technology, and the humanities, the personal characteristics all together is very important. But for everyone, for every project, each project, I think the humanity is more important than the materialities. It's a characteristic from your own from your own choice or your feelings of the art, of the history, of the culture. Yeah. It's my process. Entenem, doncs, que el simbolisme o d'alguna manera transmetre alguna més que una solució tecnològica constructiva és un deure també de l'arquitectura contemporània? For me, yes. For me, yes. Una altra qüestió. En el temps on les ciutats del món cada vegada s'assemblen més, com cada cultura o cada entorn pot expressar una singularitat especial? En el cas de Xina, quina tendència o quin camí pot seguir Xina? Yeah. It's also the same problem all over the world, I think. The city, they do not have their own characteristic or their special things because all the economic is world connection economics, and the thinking is worldwide connections. So almost we have the same idea, the same views of everything. So the common sense, I think, maybe the common sense is more important in contemporary time. But we still pay more attention to our own history, on culture, on local things to show, to represent the characteristic of the city, of the building, of the street. It's not easy in China, especially it grows very fast. So we cannot think everything very carefully to design or to build. We are very poor in 40 years ago. We have nothing. So we need a lot of things. We need dormitories, we need housing, need office buildings. So we need this. So now China, I think China made a new point of the development, a new note, a new point, a new 怎么说一个节点，一个新的时机 ，new chance maybe to change to pay more attention to small things, to pay more attention to everyday life, to pay more attention to special identity. It's the time for China. It's time for getting back to your own identity. Yeah, it's time. Yeah. Certainly. Then I want to bring to the table another point about materiality, the connection between ceramics in China and Catalonia. I mean, the importance of ceramics. I mean, we have a long tradition of using ceramics in, excuse me, I'm talking in English. Vull portar aquí sobre la taula la importància de la ceràmica a la cultura artesanal i artística catalana, que també té una llarga tradició a la Xina, a l'arquitectura, o sigui, a les cobertes de Xina hi havia un ús molt important de la ceràmica i un rígid codi de colors. Segons el color que s'utilitzava, un edifici pertanyia a una categoria o a un tipus d'ús determinat. Aquest punt d'ús de la ceràmica com un element arquitectònic trobo que és molt interessant. Què en teniu que dir vosaltres com a artesans i com a artistes? A mi em ve, no siguin ceramista i no podent defensar aquest ofici, sí que compartim col·laboracions amb gent com Antoni Comella i així. El que em ve una qüestió següent en aquesta, que és a dir, que jo entenc que Gaudí
sense pintar, per exemple, jo si parlo amb Sagrada Família, que és el que em toca més a prop, sense pintar va aconseguir amb els materials donar un color en l'obra, i que la va fer estructural, si més no. O sigui, clar, a mi em parles de ceràmica. La ceràmica jo la veig com un element més, però per mi la importància és el color en general, no la ceràmica com a tal, no sé. Hi ha aquest aspecte que s'ha parlat abans de la vitalitat infantil dels colors de les fruites, del dragó, etc. Però també el contingut simbòlic que utilitza, com utilitza el color de la ceràmica en Gaudí. Per exemple, la capella que hi estic treballant amb l'escultura tindrà la coberta de color blau. És la capella de l'Assumpció de la Mare de Déu. El color blau cel és el color de la Mare de Déu. I cada una de les torres té un color adequat al simbolisme de la torre. Vull dir que en l'obra de Gaudí el color i tots els elements jo crec que són llenguatges, són simbòlics. La forma mateixa de la coberta de la capella de l'Assumpció té forma de mantell. Això és projecte d'en Gaudí de 4 anys abans de morir. Forma de mantell perquè significa la protecció de la Mare de Déu dels que faran ús de la capella. Tot, en Gaudí tot està significat. I crec que actualment tot l'equip d'arquitectes i directiu que està fent la continuació de la Sagrada Família està recuperant tota la informació que té sobre els significats dits o registrats pels seguidors d'en Gaudí per seguir aquesta idea de que tots els elements, els seients, les forges de les reixes, tot té un significat. I el color també. I el color, bàsicament, de ceràmica i més coses. És molt colorista. Would you add something about your astonishment about the colorful fruits of the Sagrada Familia? Well, I think it was a kind of ingenuity how really Gaudí designed those elements. There is this kind of, I recall your statement that you said before, that you need to recover the child you have inside to be creative, I think. I don't know. No, a veure, ja podríem parlar de moltes coses, no? De la Sagrada Família, sobretot. A veure, jo la veritat és que segueixo insistint en el que deia, no? Per exemple, ara està de moda aquests edificis verds, no? El Bosco Verticale de Boeri, a Itàlia, no? A Milà. Que els arbres, o sigui, que han plantat arbres en els edificis, no? I Gaudí plantava arbres als edificis. O sigui, la Sagrada Família, el que passa que eren de plàstic, ara estic fent la broma, eren de ceràmica, no? Però que un edifici ja incorpori arbres, que ja incorpori arbres en la seva façana, la seva construcció, no deixa de ser sorprenent, no? Vull dir que és bastant... O sigui, el que vull dir és que infantil no és la paraula, he dit infantil, sinó aquesta espècie de cosa tan catalana de per què no? I per què no? Per què no pot ser? Després, a veure, jo tinc els meus dubtes de que hagin de ser pomes, préssecs i granotes el que hi ha a la Sagrada Família, però és igual, perquè al final jo que tinc miopia no ho veig el que és, i en canvi la vibració segueix allà, no? Per tant, hi ha un component més que va més enllà dels elements en si, però que ella ha tret a la seva xerrada ho ha fet visible, no? Aquest zoom cap a quin és l'element, però que dona igual, no? Si és un dragó o és una altra cosa, no? No ho sé, però podríem parlar-ne llargament, no? Però jo crec que a mi particularment Gaudí me'l miro amb les ulleres, amb la miopia que tinc. O sigui, me'l miro, em traiem les ulleres perquè no vull veure si és un plàtan o un préssec, o que vull veure és realment aquesta cosa, aquesta vibració que és capaç de transmetre el modernisme en general i sense aquesta cosa particular, no? Jo voldria només, ja que anem bé de temps, cosa que és bastant inusual,
En Ricard Planes, que no l'hem deixat presentar com a director i fundador de Bon Art, una revista especialitzada en món de l'art, com a mínim et demanarem que facis alguna pregunta, ja que no t'has presentat, l'hem presentat nosaltres, i que havies d'estar també a la taula. Tenia pensada una, Primer de tot, felicitats per reflexionar a l'entorn de Gaudí, no? I jo crec que tu ets un arquitecte que el pots entendre, sobretot per aquesta bicefàlia creativa teva, no? Perquè no només ets arquitecte, moltes de les arquitectures que feu són com escultures transitables, sinó per la teva vessant artística, no? Ets escultor, els teus dibuixos gravats, has fet bastantes exposicions, has treballat amb ceràmica, amb el ferro... Bé, aquestes coses de veritat que enriqueixen el fet arquitectònic. I jo una de les reflexions que potser faria és, com en Jordi ha comentat, jo crec que en el fons el que en Jordi està parlant és sobre el concepte de la imperfecció i de l'atzar, que són dos vectors que com es poden analitzar a través de la intel·ligència artificial o com hi podran treballar-hi, perquè jo crec que la intel·ligència artificial hi arribarà amb aquests vectors. L'altra qüestió serà la pulsió humana en el desenvolupament o la pròpia praxis del fet artístic i creatiu, i jo crec que de base aquestes són reflexions importants, no? Com la imperfecció ens ha fet més humans. Quan la Sandra feia la seva speech inicial i parlava de persones neurodivergents o amb altres capacitats, jo crec que el còmput humà està fet d'aquest grau d'imperfecció, no? I l'art té aquest punt d'atzar i d'imperfecció que ens fa molt més potents, no? I per això que m'agradava la reflexió seva, no tant en clau material o si la tècnica, sinó com aquests conceptes filosòfics poden implementar-se en el desenvolupament tecnològic, ètic i humà. Bàsicament era la reflexió que m'heu plantejat, perquè l'art té això, fer moltes preguntes i contestar les que puguem, no? Res més. Merci. Potser jo convidaria amb algú dels assistents, si vol fer alguna pregunta als ponents, doncs seran benvingudes. Alguna pregunta? Realment ha sigut molt enriquidor, tant una ponència com l'altra, perquè ens han obert els ulls a una realitat de la praxis professional i de l'entorn tecnològic en què es mou la professió de l'arquitectura xina, que molts de nosaltres intuïem però desconeixíem amb precisió, trobo. Jo felicitar-vos perquè és una jornada inspiradora, però a mi m'agradaria també una mica, per la teva experiència, María José, o sigui, jo crec que un dels reptes també està en l'espai públic i com l'arquitectura s'ha vist al Congrés no només és els edificis, sinó que té un abast molt més ampli, i aquí jo crec que a Barcelona podem col·laborar amb la Xina, no? Amb com aquest espai públic ha de ser, doncs, on la natura, no? Que era tan present, inspiració en Gaudí també. Gaudí dissenya molts jardins i dissenya també d'alguna manera que el jardí entre l'arquitectura i que l'arquitectura i el jardí de fora també es fusionin, no? Llavors jo crec que la mirada de l'espai públic, sobretot tu perquè és la teva recerca, María José, però també des de la Xina, no? Com l'esteu abordant? Sí. Yeah. In China, I just add what I said. In China, it rapidly grows, so we need to rethinking about the public space, about the arts and the gardenings altogether. In Beijing, in recent years, the government have built a lot of we call it 口袋公园, a small pocket park in the city. In Beijing, we have a lot of new pocket park in the city in recent maybe 3 or 5 years. It's just to create a small center, open public center, public gardens for the surrounding residents, for the people to
to enjoy their lives there, to running, to poke, poke game here for Honorary. And also along the riverside, there are a lot of running, jogging line, jogging pavements, and small gardens along the riverside in Beijing. Also in Shanghai, pay more and more attention to the public spaces in China. You know, in ancient China, we do not have public spaces. In ancient China, in Tang Dynasty, 1,000 years ago, they're just, this kind of city, all the wall along the street. We do not have commercial or public opening plaza in traditional Chinese city. But now, more and more opening spaces are created in the city, in Beijing, Shanghai, Guangzhou, especially in Chengdu. A lot of things, very activity, the whole city for the mahjong. They play mahjong, yeah, and for the tea house, and in the night, in the evening, a lot of activities along the street side. It's good change in China now. I això està, a veure, crec que està molt bé. A veure, jo crec que Xina està fent un pas molt important en l'espai públic i molts temes que en deien urban regeneration, no? De regeneració urbana, en diuen urban escalating, que és el que diu ell, els parcs butxaca. No? Crec que estan entenent també l'urbanisme dels espais públics per diferents escales, recuperant l'herència, el patrimoni, que hi ha hagut una primera etapa que potser s'ha fet tabula rasa, però en aquests moments estan fent d'una manera molt quirúrgica gairebé, però a diferents escales. I jo crec que aquest urban regeneration, urban escalating, ens pot servir no com a lliçó, crec que ells estan aprenent molt de nosaltres, però hi ha arribat un punt en què pot ser molt bidireccional, no? I en aquest sentit és una mica en el que ens serveix molt aquest congrés per posar en diàleg nosaltres i Xina, no? I per tant, en aquest sentit, felicitar-los perquè comencem i mirem a Xina com a també experiències que ens poden servir a nosaltres per al futur, no? Sí, jo penso que moltes de les solucions que a nivell de la regió metropolitana de Barcelona poden ser intercanviables amb Xina, perquè aquesta transformació de passar d'una escala a una altra i aleshores fer acupuntura urbana a través d'aquests espais, mini-espais de butxaca, té molt en comú amb el que nosaltres vam estar fent als anys 80 i 90, i aleshores són lliçons que podem aprendre uns dels altres també, solucions des del punt de vista del disseny, de l'ús social que té l'espai públic, sobretot perquè l'espai públic està al servei de les persones, que és un tema que el nostre convidat ha ressaltat molt. L'arquitectura i l'espai urbà està al servei dels ciutadans i això és una cosa que no podem oblidar com a professionals. Sí? Una pregunta per tornar un moment a l'artesania. Més enllà de Gaudí, els arquitectes fem servir els artesans, tant aquí com a la Xina? Sí, espero que no us en canseu. Sí. Si teniu exemples també per comentar. Sí, home. A veure, nosaltres, en el meu cas, com a artesà, com a picapedrer, depenem del prescriptor, sigui arquitecte, sigui artista, ara molt dissenyadors, no? Exemples ara no te'n sé dir, podria dir noms d'artistes que hem fet, d'aquí una mica te'ls diré, estic nerviós i no em surten les paraules. Sí que veig que hi ha una evolució en tant en quant al producte que fem. O sigui, miro el producte que feia el meu avi, amb el que feia el meu pare, amb el que he fet jo i el que està desenvolupant el meu fill no té res a veure. I ara fem làmperes de pedra. No havíem pensat mai que faríem làmperes de pedra.
Sí, penso que sí. Penso que sí que l'arquitecte pensa en pedra, el que no coneix és les possibilitats que hi ha de producció avui dia de pedra. O sigui, tu te'n vas, parlem de Xina, no? Clar, jo he estat a Xina un parell de vegades, he vist el que poden arribar a fer en pedra. És una animalada, és un espectacle. Jo no crec que dels que estem aquí siguem conscients del que poden arribar a fer aquesta gent en pedra, no? Tant tècnicament, perquè també tècnicament són una gent que estan molt evolucionats. En el cas nostre, doncs, ja és el que et dic, nosaltres la feina ens està evolucionant, es fan moltes menys masies de les que es feien i es fan moltes més làmperes de les que es feien. Jo penso que és la societat, sempre hem anat paral·lels a la societat nosaltres. Abans es feien moles de molí perquè s'havia de moldre el paper i el cartró, ara doncs, fem aquestes làmperes, que és el que la gent vol col·locar a casa seva. Jo crec que amb arquitectura pública normalment hi ha la combinació. L'arquitecte normalment posa un element, potser significatiu per l'edifici o la plaça que està fent, i necessita una obra que aporti el significat aquest. I en la més privada jo crec que potser es pensa més en elements decoratius que no artístics, amb la idea que l'artístic porta contingut, més neutres. For me, I have another experience of work with not artists, but work with. I have designed a gym for a college of fine arts. In the college of fine art, all the professors, they are artists. So I think it's a very special experience for me. Just for what kind of variation of the design of art in the view of architects, in the view of artist, it's normal. It's the same. You need something special, especially color. So I have this building was on the China Pavilion it's closed now, but finally we designed a kind of pure concrete gym with a kind of not very gray but a little dark and the gray. That's this kind of color. They think they are satisfied with this color. They think the normal building materials, the colors, it's not good. So in my opinion, I learned a lot from that project. They are very emphasized on the texture of the materials, on the color, and also on the view. The site is very special. They can see a mountain in Shanxi, in the middle of China, a very important mountain. Just as the motto, the mountain in motto inside. Just this kind of places in maybe 1,500 years ago. It's this kind of mountain. Just you can see the mountain. So the view to the mountain is very important, and the texture of the material and the color is important. The form is a little special. They think it's good. So I learned a lot from the artist in that during the design of that project. Yeah. Una pregunta més. Sí? Vale, perdona. Jo volia preguntar-li al senyor Yulong pel tema de l'emergència climàtica. Aquí a Espanya doncs cada cop les temperatures són més elevades i tot el tema de la rehabilitació d'edificis perquè estiguin més preparats per a aquest futur més complicat a nivell tèrmic, diguéssim,
sembla que és una realitat que potser només es poden permetre algunes persones i sobretot la gent que viu en edificis que no estan preparats per a aquestes situacions solen ser les famílies més vulnerables, no? I es parla de la resiliència climàtica. No sé si a la Xina tots aquests avenços tecnològics que tenen en compte aquestes situacions són només per un tipus de classe que se'ls podrà permetre o que està pensat perquè en un futur la gran massa de la població xinesa pugui beneficiar-se de tots aquests avenços a nivells també de sostenibilitat i d'emergència climàtica. Yeah, thank you. So in China, also the climate change influenced China a lot. The same, in North China, in Beijing, in 10 years ago, it's a little dry, and in the summer it's not very hot. But now in Beijing, in the North China, it become more and more hot and humidity and hot in North China. It's changed a lot. The underground water is raised. So for the fundamental of the building, it faced the new problems of the fundamental of the building. So, and also it's very hot in summer and not very cold in winter now in North China. And in South China, a lot of typhoon, a lot of typhoon in summertime. So, but in China, in recent 20 years, the government pay more attention to the green buildings. It's a lot of national code for all the design, all the buildings need to be not green building, just enveloped by 怎么说啊？保温隔热啊， insulation of the outside of the wall, and to give the 遮阳啊，什么 shading for the window in South China, and insulation in the North China. It's a national code for all the new buildings, should be. So there are a lot of efforts to face the climate change in China. A lot of efforts for the government, and a lot of. I think it's still a lot of things needed to do. For example, for the green electricity. Yeah, green electricity in China. A lot of solar panel electricity in northwest China. A lot of solar panel electricity facilities there, and to decrease the coal used electricity, to improve the environment. I think, and I have done a lot of things like this, but still a lot of things to do. Professor Liu, aquí. Hola, soc Joaquim Olària. Volia fer una pregunta. La Xina té la capacitat de construir a una velocitat que Gaudí ni aquí a Espanya coneixem i sabem que pot construir la Xina. No hagués pogut mai imaginar que anés a aquesta velocitat. Però l'arquitectura de Gaudí sembla que necessita requerir un temps, una paciència, un ofici i una profunditat cultural, que aquesta sí que la té la Xina, perquè realment és central. Creu que l'arquitectura i la construcció xinesa contemporània encara pot preservar aquesta cura en la construcció i en el detall i la memòria ancestral per una transformació tan ràpida com viu actualment la Xina? You mean can China still construct so fast, so many? No, I don't think so. I know. Because I just add what I said, in the last 40 years,
before 40 years ago, we have nothing. Yes. Now we almost have something. Yeah, everybody have his own house, a lot of office building, and also a lot of commercial spaces. But in China, the 快递 delivery 怎么说快递? Delivery system is very fast, so the commercial facilities they are not was influenced by the delivery systems a lot in recent 3 years. A lot of people, they stay at home. They get everything from delivery system. They do not go to the shopping center, go to the restaurant. They just order it on the phone. So we face other problems, just like the office building abundant. Maybe we do not need so many office buildings, because also in Europe, after the pandemic, a lot of people for 2 days or 1 day stay at home working. Yeah, just in China, but also we do not need so many office buildings, and also we do not need so many commercial areas, and the housing is maybe it's enough for other people. A lot of population, but a lot of built a lot of house. So I think it's the time to change the idea of the development to a new era of the development. Just like Europe, we are in a small renovation for better life, for pocket park, for small things, for addition, for renovation, for high quality, not the rapidly mass, the big. It's not the time. I think everybody, every country, have this kind of period. Yeah, just trying to have passed this period. I think maybe it's my opinion. Yes, I agree. I think it's time to close our debate. Thank you for our guests and for the ones who have been with us and show so much interest on the subjects displayed here. And let's close the debate now. Thank you very much to everybody. Thank you.